Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket a Semmelweis Budapest Award díjátadó rendezvényén. Tisztelettel köszöntöm dr. Krausz Ferenc professzor urat, Nobel-díjas magyar fizikust, a CMF ügyvezetőjét és tudományos igazgatóját. Dr. Merkeli Béla urat, a Semmelweis Egyetem rektorát. Köszöntöm továbbá dr. Pavlik Lívia kancellárasszonyt, dr. Ferdinandi Péter urat, az egyetem tudományos és innovációs rektorhelyettesét, valamint a Semmelweis Egyetem megjelent kuratóriumi tagjait, a Semmelweis Egyetem megjelent rektorhelyetteseit, dékányait, professzorait, vezetőit, valamint a szenátusi tagokat, a szerkesztőségek munkatársait és minden kedves vendégünket. Most pedig tisztelettel felkérem dr. Merkeli Béla rektor urat, hogy tartsa meg köszöntő beszédét. Tisztelt vezetőtársaim, kedves Semmelweis polgárok, és mindenekelőtt tisztelt Krausz Ferenc professzor úr, kedves Feri! Hatalmas megtiszteltetés és büszkeség számomra, hogy 2 éven belül a második magyar Nobel-díjas tudóst üdvözölhetjük egyetemünkön, a legrangosabb tudományos elismerésünk, a Semmelweis Budapest Award díjazottjaként. Selye János, világhírű stresszkutató mondta: azt vallom, hogy minél magasabb rendű a tudományos alkotás, annál inkább következik az ösztönökből és az érzelemvilágból. Ahhoz, hogy egy nagy álmot valóra válthassunk, először is tudni kell nagy dolgokról álmodni, másodszor álhatatosságra kell szert tennünk, hogy hinni tudjunk az álomban. Jól jellemzik ezek a szavak Krausz Ferencet is, akinek tudományos munkája a legmagasabb szintet képviseli, mint azt a Nobel-bizottság elismerése is bizonyítja. Az pedig, hogy esetében a világra szóló eredmények mögött milyen ösztönös dolgok, milyen érzelemvilág áll, jól kibontakozik róla szóló filmből, amelynek díszbemutatóját a Nagyvárad téri elméleti tömbben tartottuk decemberben. Krausz Ferencet mindig is az hajtotta előre, hogy helyes kérdéseket tegyen fel, megtalálja a válaszokat, és felfedezéseit az emberiség szolgálatába állítsa. A versengéssel és a győzelemmel kapcsolatban számára, mint fogalmazott, az a fontos, hogy saját magunkat le tudjuk győzni, vagyis kihozzuk magunkból a maximumot. Különleges képessége van arra, hogy az embereket összefogja egy fontos ügy érdekében, legyen az akár egy tudományos cél, vagy arra a rászorulók segítése. Érdemeit jó ügyekre használja föl. Nobel-díjának összegét az általa alapított Science for People jótékonysági szervezetnek ajánlotta fel, amely az ukrajnai háború sújtotta gyerekek és fiatalok oktatási lehetőségét segíti, és a nemes ügy támogatására több más világhírű Nobel-díjas tudóst is megnyert, köztük a Semmelweis Award 2016-os díjazottát, Stefan Held. Tisztelt vendégeink! A 2009-ben alapított Semmelweis Budapest Award célja olyan a nemzetközi élvonalból is kiemelkedő, aktív tudós tevékenységének elismerése, aki teljes mértékben hozzájárult az élő természettudományos megismerés új útjaihoz, felfedezéseit pedig az emberiség szolgálatába állítja. Olyanokat tüntetünk ki ezzel a díjjal, akiknek teljesítménye méltó egyetemünk névadójához, Semmelweis Ignác szellemiségéhez, és ezáltal kiemelkedő példaképként szolgálnak hallgatóink, a jövő generációjának orvosai, kutatói és egészségügyi dolgozói számára. Itt a Semmelweis Egyetemen
Az ország és a régió legkiválóbb egyetemén azt valljuk, hogy soha ne elégedjünk meg a kötelező teljesítésével, hanem mindig azon dolgozzunk, hogyan tehetünk még többet a betegekért, az elesettekért, a tudomány előrehaladásáért. Krausz Ferenc egész eddigi pályája mutatja, hogy pontosan ugyanezt a szemléletet képviseli, mindig fontosnak tartotta, hogy az eredményei a lehető legjobban és legszélesebb körben hasznosuljanak. Életútja pedig azt tanítja mindannyiunk számára, hogy higgyünk önmagunkban, és töretlenül kövessük céljainkat. Különösen nagy öröm számomra, hogy egyetemünk legnagyobb presztízsű nemzetközi tudományos elismerését Gulyás Balázs, Karikó Katalin, Roska Botond és Glovicki Péter után immár zsinórban 5. alkalommal egy magyar kutatónak nyújthatom át. Krausz Ferenc méltó módon csatlakozik a 2009-ben alapított elismerésünk többi díjazottja, Péter Vidimszky, Sir Ravinder Maini, Stefan Hell, Thomas Högfeld, Klein György, Olá György, Somogyi Péter, Sir George Rada és Jeremy K. Nicholson mellé. Tisztelt professzor úr! Nagy örömmel üdvözöllek a Semmelweis Budapest Award díjasainak sorában. Köszönjük, hogy életutaddal, egyedülálló álhatatosságoddal, csodálatra méltó kitartásoddal, zsinórmértékként szolgálsz a jelen és a jövő generációi számára. És általad átélhettük azt a szívdobogtató büszkeséget is, hogy egy újabb magyar honfitársunkkal bővült a Nobel-díjasok sora. Különös megtiszteltetés, hogy egyetemünk részt vehet az általad vezetett molekuláris újlenyomat orvosi diagnosztikai kutatásában. Történelmi pillanatnak tartom, hogy egyetemünkön december 1-ével létrehoztuk ennek érdekében a Neumann János Adattudomány Intézetet. A kutatás végső célja, hogy egy egyszerű vérvizsgálattal korai stádiumban diagnosztizálhatók legyenek a jól ismert krónikus civilizációs betegségek. Mindezzel új fejezetet nyithatunk meg az orvostudomány történetében. Szívből gratulálok az elismeréshez, és további munkához pedig nagyon sok erőt és természetesen jó egészséget kívánok. Köszönjük szépen, rektor úr! Hölgyeim és uraim, a Semmelweis Egyetem tehát 2009-ben nemzetközi díjat alapított Semmelweis Budapest Award néven. Ez az egyetem legnagyobb presztízsű nemzetközi tudományos elismerése. A díjat olyan világszerte is elismert eredményeket felmutató, az élvonalból is kiemelkedő, valamint az orvosbiológiai kutatás terén is aktív tudós kaphatja, akinek teljesítménye méltó az egyetem névadójának szellemiségéhez, és tekintélyes mértékben járul hozzá az élő természettudományos megismerés új útjainak felfedezéséhez, végső soron az emberiség javához. A Semmelweis Budapest Award kitüntetést 2024-ben dr. Krausz Ferenc professzor úrnak ítélte oda a szenátus. Tisztelettel felkérem dr. Ferdinandi Péter tudományos és innovációs rektor helyettes urat, hogy tartsa meg professzor úr méltatását. Tisztelt Semmelweis polgárok, kedves vendégek! Prof. dr. Krausz Ferenc, Nobel és Wolf díjas fizikus, a Center for Molecular Fingerprinting tudományos igazgatója, a Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatója, a Ludwig Maximilians Universität München kísérleti fizikai tanszékének vezetője és professzora, 1962. május 17-én született Móron. 1985-ben párhuzamosan szerzett villamosmérnöki oklevelet a Műegyetemen és fizikusi diplomát az ELTE TDK-n. Ez egy elég jó kezdet. Kutató munkáját a BME Fizikai Intézetében kezdte Bakos József irányítása alatt a lézerfizika területén. Doktori fokozatát már a Bécsi Műszaki Egyetemen szerezte 1991-ben, ahol később docensként, majd professzorként is dolgozott. 2004-ben a németországi Garchlingban található Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatójává nevezték ki.
2004 óta egyidejűleg a Max Planck Intézet igazgatói tevékenységével a Ludwig Maximilians Universität kísérleti fizikai tanszékének vezetője. 2006 és 2009 között a Müncheni Fejlett Fotonikai Központ társalapítója és alapító igazgatója, majd 2010 és 2019 között a központ igazgatója. 2010 és 2016 között a Pohang Tudományos és Műszaki Egyetem vendégprofesszora. 2015 óta a Ludwig Maximilians Universität Fejlett Lézeres Alkalmazások Központja alapító igazgatója, és 2019 óta a Center for Molecular Fingerprinting tudományos igazgatója. Kutatócsoportja elsőként állított elő és mért meg attossekundumos fényimpulzust, és használta fel az elektronok atomon belüli mozgásának feltérképezésére, megalapozva az attofizika tudományát, emiatt nevezik az elektronok lesipuskásának. 2022-ben elnyerte a fizikai Wolf-díjat két másik kutatóval megosztva, az ultragyors lézertudomány és attossekundumos fizika területén végzett úttörő szerepéért. 2023-ban Pierre Agostini és Anne Le Huillier kutatókkal megosztva fizikai Nobel-díjat kapott az általa kifejlesztett attossekundumos fényimpulzusokat létrehozó kísérleti módszerekért, amelyek lehetővé teszik az elektronok anyagbeli viselkedésének a tanulmányozását. 2024-ben megkapta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Neumann professzori címét, valamint Súlyog Tamás köztársasági elnök Magyar Szent István renddel tüntette ki. 2024. december 1-től egy közös új intézet, a Neumann János Adattudományi Intézet létrehozásával fűzi szorosabbra a kapcsolatot a Semmelweis Egyetem és a Nobel-díjas kutató. Ennek keretei között az egyetem és dr. Krausz Ferenc közös kutatást végez, amit már korábban el is kezdtünk, ezt rektor úr röviden be is mutatta, és hát abba bízunk, hogy ez a közös kutatás akár egy újabb Nobel-díjat eredményez. Így legyen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, rektor helyettes úr! Most pedig tisztelettel felkérem rektor urat, hogy adja át a kitüntetést dr. Krausz Ferenc professzor úr részére. Ez a Nobel, még nem is tudtuk, hogy ez pedig a Semmelweis tudatmester voltak a arany győzői. Most szépen is természetesen, hogy mindez jó hangulatban fogadja, mert a Semmelweis Egyetem borak. Gratulálok! Szívből gratulálunk, professzor úr! Tisztelettel felkérem professzor urat, hogy tartsa meg a díjhoz kapcsolódó tudományos előadását Laser Physics for Shaping the Future of Medicine címmel. Tisztelt rektor úr, tisztelt kancellárasszony, tisztelt egyetemi vezetőség, tisztelt kuratóriumi tagok, kedves kollégák, kedves vendégek, nagyon köszönöm, hogy eljöttek, és mindenekelőtt nagyon köszönöm az egyetem vezetőségének ezt a rendkívüli elismerést. Nagy megtiszteltetés számomra Magyarország és a régió legpatinánsabb orvosi egyeteme legmagasabb tudományos kitüntetését átvenni. Megindító és egyben elgondolkodtató is. Vajon az új út felfedezése, amelyet az én nevemhez kapcsolnak, tényleg megérdemel-e egy ilyen magas kitüntetést, különösen a már kitüntetettek fényében? Ez az új út ígéretes, de még nagyon sokat kell dolgoznunk ahhoz,
együtt nagyon sokat kell dolgoznunk azon, hogy az ígéret olyan horderejű alkalmazássá váljon, mint például Karikó Kati mRNA vakcinája. Nagy örömömre szolgál, igazán nagy örömömre szolgál, hogy ezt a munkát kutatócsapatom, a Dream Team, akinek néhány képviselője itt az első sorban, a Semmelweis Egyetem kutatóival, egyre több kutatójával szoros együttműködésben végezheti. Nagy érdeme van ebben rektor úrnak, külön köszönet illeti őt. Nagyon szépen köszönjük, Béla, hogy ennek az együttműködésnek fáradhatatlan katalizátora vagy. Nagyon sokat teszel hozzá, igazán sokat. A Semmelweis Budapestre volt hajtóerő és motiváció, hogy közös erőfeszítéseinkkel valóra váltsuk a jövő személyre szabott preventív orvoslásába vetett hitünket. És ezzel hozzájáruljunk az immáron 250 éves Semmelweis Egyetem hírnevének öregbítéséhez is, és egyúttal tisztelegjünk, így tiszteleghetünk közös nagy példaképünk emlékének. There is a pressing need for improving the efficiency of protecting human health. Every year, 17 million people under the age of 70 die of non-communicable diseases, cancer, diabetes, cardiovascular, and chronic respiratory diseases. 86% of them in low and middle-income countries, with a GDP per capita in the range of several $1,000. As a result, newborns have the perspective for a healthy lifespan some 10 to 15 years shorter, as you can read from this diagram, 10 to 15 years shorter than their more lucky counterparts in developed countries. More than 3 billion people, almost half of the Earth population, has to accept this gloomy prospect, and understandably, more and more are reluctant to do so. We all know the consequences. It is not merely a moral duty to fight this two-class humankind. On the long run, it's a matter of survival of humankind on this planet. Highly developed economies, like Hungary, I'm very proud to be allowed to say this, like Hungary, fight a problem by spending enormous amounts for medical treatment and accept enormous economic losses due to the inefficiency of all those expensive treatments, of many of them being applied in many cases far too late. In the European Union, these costs total way more than 1,000 billion euro. Actually, it's even above 1,500 euro meanwhile, but this is easier to remember. That's why I just put this number on the slide. These costs total more than 1,000 billion euro in the European Union year by year, per capita more than 2,500 euro per year. This is very clearly unaffordable to low-income countries, accommodating almost half of the Earth population. The only glimmer of hope for those more than 3 billion people is a cost-effective health screening that is able to catch the most prevalent killers in their early stage when treatment is less expensive and has a much higher success rate. Less expensive and has a much higher success rate. Such a transformation of healthcare from its current predominantly reactive mode to a future proactive, preventive mode of operation
would not only benefit low-income countries, it would also save many lives in Europe, and in addition, enormous costs currently spent on inefficient treatments and incurred by losing the activity of valuable members of society. By losing the activity of valuable members of society at an age when they are most powerful, when they have the biggest experience accumulated over tens of years, and then all of a sudden, tuck, a diagnosis which pulls them out of this activity. We have such cases, tens of thousands wise in Europe, year by year. Hundreds of billions could be saved for better education, healthcare and infrastructure, to boost competitiveness. We hear this word often enough these days, how much this is needed to stay at the forefront where we would like to be, with the US, with China, with other economies in Asia, to boost competitiveness and help maintain prosperity. And even more importantly, to contribute to reducing the gap in prospects for healthy life years and prosperity in the two classes of humankind. Can laser physics, can physics in general, and laser physics specifically contribute? I would like to show you an example and try to convince you that it can. The feasibility of this contribution emerged from something very basic, basically our urge to capture electronic motion inside atoms. Actually, these electrons are tiny little particles which we cannot follow, like you may remember from your basic studies, electrons orbiting around the nucleus. We cannot possibly determine those orbits, not because we are not good enough physicists, but nature doesn't allow us to do so. What nature allows us to do is to determine where, with which probability, we may find an electron in an atom, and that's what this green cloud is supposed to represent. Within a sphere of a diameter of about 0.1 nanometer, we know that we will find electrons with a probability that is varying within the sphere, closer to the nuclear with higher probability, and as we go away, the probability is getting smaller and smaller. That's what the different green colors are supposed to show. Now, how does the motion of such an entity, such a cloud of electrons, is to be understood, or how does this manifest itself? Well, it manifests itself as a demonstration of this cloud, and evolves on a time scale of attoseconds, a billionth of a second, or a nanosecond, if you like. And on the turn of the millennium, isolated attosecond pulses of extreme ultraviolet light produced in our laboratory in Vienna allowed to capture them in real time. And make this until then inaccessibly fast motion perceivable to human observation, with a time magnification of 10 to the 15 in slow motion replay, as you see here, which was recognized by the 2023 Nobel Prize in Physics for opening the door to the world of electrons and understanding phenomena governed by electrons. And these phenomena are pretty much everything that is behind our life in its smallest dimensions, the molecular and submolecular level, our biological life, but in the same way, our modern life. Our modern life depends on what you just heard, on mobile phones and laptops and all these things, right? And in all these gadgets, what we do is we switch on and off electronic current. We control the motion of electrons in ever tiny dimensions, now down at the nanoscale.
back and forth, and the faster we can control this motion, the more powerful these gadgets are becoming. So our biological as well as our modern life rely on electronic motion. But the note, the here cited note of Eva Olsson, the chair of the Nobel Committee for Physics, also contains an expectation. It's time, it's really time to utilize this new capacity to capture these motions for something useful. Ideally, something really useful. The very same technology capturing electronic motions has also enabled to sample the electric field oscillations in visible light waves, as shown here in a wave of red laser light, which also evolves in attoseconds. It's not a very big surprise, given that these light waves do emerge from electronic motion. Tiny atomic dipole antennas radiate light, visible light, red light, violet light, blue light. So if the electronic motion that this light originates from takes place on an attosecond scale, then of course the result of this motion, the light wave, is also supposed to be as fast as this, which is indeed the case. This technical capability opened some 15 years later the door to capturing the heartbeats of molecules in human blood, which pulsates at the frequency of infrared light. All of a sudden, completely unexpectedly and unpredictably, curiosity-driven, purely curiosity-driven basic research has spawned applied research of potentially high societal relevance. But why is human blood in the focus of our interest? Well, you all know, you know it much better than I, because the molecular composition of human blood is a sensitive indicator of health disease conditions. This is what drives the quest for blood-based biomarkers, which billions of dollars or euros are being spent on year by year, unfortunately with modest success. A quest like searching for a needle in a haystack. We therefore proposed a paradigm change. Instead of searching for individual biomarkers, as the entire biomarker industry has been doing up to the present day, we should rather focus on accessing the global molecular landscape via what we dubbed infrared molecular fingerprinting. Imagine we expose human blood plasma to an extremely brief infrared laser pulse, just one oscillation cycle of the electric field of this pulse, which brings the molecules in vibration. These vibrations are what I refer to as the heartbeat of molecules. Their frequencies are specific to the molecule's atomic composition and structure. The vibrating molecules, in turn, emit infrared light waves in the wake of excitation. That's what you see here in this frame. This is coming after the excitation. And just as the analysis of the spectral content of the heartbeats reveal the health state of the heart, the area where Professor Mercalli is a world famous actor, just as the analysis of the spectral content of the heartbeats reveal the health state of the heart, the analysis of the sum of all these molecular heartbeats provide information about the molecular composition of human blood and thereby about the actual health state of the entire organism. We call this signal, which is different for each and every human being, just as our true fingerprint is different, this infrared fingerprint is also different. And this very fingerprint is changing wherever a health disease transition occurs. And if such a change is robustly or can be robustly correlated with the new onset condition and is also reliable, measurable, or would be reliably measurable, then this very change in the fingerprint pattern
could be used to detect and possibly even stratify the disease. Very much the same way as nuclear magnetic resonance in MRI is doing that. So we do not access actual information about which molecules change their concentrations. We just see some change in the pattern. In that case, it's a two-dimensional pattern, an image, and we measure sequences of this two-dimensional pattern in a magnetic, in an MRI examination. And over the years, the radiologists learn what those patterns actually mean. Meanwhile, artificial intelligence learned this much more efficiently and can give a lot of help to actually connect changes in the measured patterns to some change in the physiology of the human organism. The very same thing is happening here, with the only difference, these are not two-dimensional patterns as in MRI, but this is just a one-dimensional pattern, as you have seen the signal before. And if this pattern changes in a robust way due to a certain disease, always in the same way, then this change, of course, can be used to trace back what is the reason for this change and eventually diagnose, stratify the disease. So that's the idea. Can infrared molecular fingerprinting capture common non-communicable conditions? That was the question. Every endeavor in science starts with a question, right? Every endeavor in science starts with the right question. So this was the question. And this is what we wanted to answer in a clinical study initiated by Michaela Schickmann and co-workers, in collaboration with physicians of the clinics of the Ludwig Maximilian University quite a few years ago. Initially, they looked at 4 common cancers, lung, breast, bladder, and prostate, and found that all these cancers, all these cancer entities can be detected with promising efficiency, characterized by the area under the curve of these arrow, under these arrow C curves that you see here, varying between 78 and 89%. We also found that the differential infrared signal induced by the disease, in this particular case lung cancer, here shown in the spectral domain, is increasing with increasing size of the primary tumor, providing actually very strong evidence that the patterns, that the changes in the patterns, this differential signal, which we evaluate from comparing a set of case samples with control samples. The case samples are the samples from patients who have contracted the condition, in this particular case lung cancer, and the control samples come from individuals who do not have this disease. They should have the same age distribution and other parameters, so that the two groups differ in nothing else but that one has the disease, the other one doesn't. And that's always a challenge, actually. That's always a challenge to create these two groups. And unfortunately, in quite a few cases that are reported in the literature, this is not done properly. That can take a lot of time, frustratingly long time, but it has to be done. And if we do it correctly, then we end up with a disease-induced signal that we don't just believe this is a disease-induced signal, but this is truly a disease-induced signal. And what is the smoking gun for that? As we physicists used to say, I know representatives of life science don't like this metaphor. The best smoking gun for that is that the signal is increasing with disease progression. That's what it's supposed to do if the signal is really primarily caused by the disease. And you see here that that's exactly the case. Our team around Michaela Schickmann also measured more than 5,000 samples of participants in a populational study, including many common conditions such as dyslipidemia, so elevated cholesterol level, type 2 diabetes, prediabetes, and hypertension, by using independent cohorts for training an algorithm and afterwards testing it. That's also important, not to bias the evaluation in any way. We found that it is
able to detect, the method is able to detect these conditions when they are isolated, as well as if they come in combination. In many, many cases, actually, these conditions come in combination. And it's also important that we can distinguish all these cases. And it looks like, and this is the first work on that, which demonstrates this, that this is possible. So not just identify isolated conditions, but also identify combinations of conditions. But perhaps more remarkably, at least I find it most remarkable, the persons free from all these conditions, the healthy in this cohort, could be identified as true healthy with a 90% efficiency. Could be identified as true healthy with respect to all these conditions, showing the potential of infrared fingerprinting for health monitoring. So far, individuals diagnosed with a health aberration, the health aberrations listed before, have been referenced always to other individuals. In a screening program, this referencing could be performed by using the person's own data collected before the onset of disease. This is the huge power of following up people longitudinally. This is the huge power. But what could be the potential benefit? Well, the longitudinal follow-up of individuals promises detection of diseases at an earlier stage. Why? Thanks to a reduced variability of individualized control fingerprints as compared to the variability of those fingerprints across a healthy population. What you have to draw on when you do the case control study, as it is usually done. So to test this hypothesis, we analyzed blood plasma samples of patients diagnosed with non-small cell lung cancer, along with samples from reference individuals, either healthy or patients with some other disease of the same organ. Out of the thousands of collected samples, we have selected 470 cases controls to make a perfect matching between the two groups. It was a challenge, as I mentioned you before, but it has to be done. Here you see the measured infrared electric field molecular fingerprints of all selected samples. We just zoomed in on a very short time window. We could have analyzed, of course, the whole longer time window after the excitation, but I just would like to draw your attention to a couple of cycles in this molecular signal to demonstrate you that indeed, obviously the disease does induce conspicuous differences with respect to the signals measured in the healthy controls depicted here by the blue curves. These differences are caused by many, at present not yet known molecules, and can be used for training an algorithm with machine learning to distinguish patients carrying a tumor in their body from controls free from cancer. Here you see the classification efficiencies achieved with the resultant algorithm for different stages of lung cancer. It is very moderate, unfortunately, only slightly less than 60%, hardly reaching 60% for stage 1, but gets close to 80% for stage 2 and already exceeds 80% for stage 3A, each of which are resectable, non-metastasized stages with reasonably good prognosis. These values are encouraging, but obviously offer still quite some room for improvement. How to get better? By reducing the spread of controls. Imagine this set of blue traces here. The infrared fingerprints of healthy individuals would be much more identical, nearly identical. So if we could collect our fingerprints over time, then it would vary just that little bit.
much less than the spread across a healthy population. Now, what is the consequence? I mean, we don't need to do much work on this. I think we just can guess that the algorithm will have a much easier job to distinguish the red lines from the blue lines if the blue lines are so sharply defined. If we have such a sharply defined healthy baseline from traces of a healthy person like ourselves before we contract the disease. And now we could, if we believe this is the reduction, and we have extracted this from a pilot study, that this is indeed a case, with the participation of 30 individuals whom we followed up over several years and repeatedly donated blood samples. We could now simulate how much we could train the algorithm if the spread would be that much reduced. And here is the result. Stage 1 lung cancer beyond 90%. Stage 1 lung cancer beyond 90%. Biomarker industry spends hundreds of millions of dollars year by year on finding those biomarkers which can achieve this. There has been no biomarker found so far that can do this. So this prompted us to establish the Center for Molecular Fingerprinting in Budapest and roll out a large-scale nationwide longitudinal study, the Health for Hungary, briefly H4H program, back in 2021 for following up 15,000 individuals. The H4H program is quite unique in that its participants repeatedly donate blood samples 4 times right at the beginning during the first year. We are not aware of any single other large-scale clinical study in the world, in the whole world on this planet, which does this. And then once per year over a period of 10 years. The repeated initial samplings aim at determining personalized and, compared with the populational reference range, narrowed reference baselines, whereas the high-frequency sampling over the 10-year observation window serves to deliver samples at early, non-symptomatic stages of severe non-communicable conditions, whilst evolving towards symptomatic conditions where they are eventually diagnosed. The most common conditions that are going to occur in our study include cardiovascular events, a lot of cases for Professor Mercalli, diabetes, COPD, and also lung cancer, quite a few, along with other types of cancer as well as other diseases. Most of them evolve over several years. And the high-frequency follow-up will deliver invaluable information about the changes the new onset disease causes in the infrared fingerprint or also other possible molecular data from blood like proteomic profile in the earliest stages of its development, which can be referenced then to the healthy baseline fingerprint acquired with high precision in the first year. Here you see the relative variability of infrared fingerprints of more than 4,000 participants of the H4H study evaluated from the first 5 samplings within less than 1.5 years or so, with the red and the violet lines plotting the spread across the entire cohort and the average of the within-person variation over time, respectively. The results reveal that non-symptomatic healthy individuals indeed exhibit much smaller variations, approximately a factor of 2 to 2.5 smaller variations of the fingerprints over time than the spread of the fingerprints in a healthy population, confirming the previous assumption. This implies the existence of a sharply defined individualized, healthy baseline of infrared molecular fingerprints of human blood plasma. And this is the very basis
this is the cornerstone of personalized precision medicine, this sharply defined baseline, because the more sharply we can define the healthy state, the earlier we can observe deviations from that. That's very obvious even to a physicist. The more molecular information we can acquire from human blood, the wider range of health aberrations we may be able to detect at an early stage. To this end, we are advancing our infrared molecular fingerprinting towards broader spectral coverage and higher sensitivity. But in addition, we are now also teaming up with world-leading scientists in mass spectrometry-based proteomics and NMR-based spectroscopy of small biomolecules such as metabolites and lipids to create the most comprehensive molecular phenotyping platform ever for measuring longitudinally collected samples in not only the prototypical ProHealth study in our H4H study here in Hungary, but we also pursue the multiplication of this very study, its multiplication towards an international network of high-frequency follow-up studies in Germany, the US, and China. Towards a worldwide alliance to address the grand question, what is the most economically viable set of health data that enables comprehensive and reliable monitoring of human health? And all the attributes here are equally important: reliable, comprehensive, and in the same way economically viable, because only if it is cost effective will it ever offer the chance to be utilized at a populational scale. The goal of this ProHealth initiative, in the very center is CMF, together with Semmelweis University, is for the first 5 years the identification of several, I would say rather several 100,000 blood parameters, but several hundred is also quite a lot. Infrared and NMR spectroscopic variables, proteomic, metabolic, lipidomic profiles that are highly stable over time in healthy individuals, describing the changes occurring with normal aging, and training an algorithm with artificial intelligence that provides early warning for deviation from the healthy baseline trajectory. For the 10-year observation period, the grand goal is the discovery of several hundred blood parameters whose correlated change sensitively and specifically respond to early onset of prevalent NCDs, as well as their precursors, particularly in case of cardiovascular events. And using this for training a ProHealth screening algorithm for early detection and transforming the blood data into actionable health insights. Last but not least, we try to do this with the grand goal for establishing a cost-effective universal screening platform for the major non-communicable disorders, including cancers, cardiovascular, respiratory, metabolic, and neurodegenerative conditions. For personalized healthcare, enabling prevention, early disease detection, and optimized treatment plans. We pursue this with a dedicated team of some 100 scientists, engineers, and colleagues here in Budapest and in Munich, in close strategic collaboration with Semmelweis University. It's a great privilege to do this via its several clinics, as well as the recently jointly established John von Neumann Institute of Data Science. Thank you very much for your attention. Most felkínáljuk a jogot, hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, szakmai kérdéseket szeretnénk hallani. Kérem, hogy kézfeltartással jelezzék, hogyha valamit szeretnének professzor úr. Hogy bátorítsam, azért kezdek én, jó? Hogy mindenkit bátorítsak. Egy angol nyelvű nagyszerű előadást hallottunk, de
ugye itt van a sajtó képviselő is, a kérdéseim részben megpróbálom egyszerűen szimplifikálni, hogy tovább lehessen ezt adni. Tehát tulajdonképpen itt arról van szó, hogy eddig is vannak szűrővizsgálatok, de azok nagyon drágák. Ugye például most mondhatunk ilyet, hogy olyan peptidek, olyan fehérje szerkezetű anyagok, amelynek kimutatása az onkológiai betegségekben speciálisan megnő, és ennek kimutatása nagyon drága. Vagy amit még ugyancsak mind a szív- és érrendszeri betegedésekben lehet nagyon drága képalkotó eszközök, és ezeket szűrésszerűen nem lehet elvégezni. Tehát a dolog nagysága, és erre vonatkozik az én kérdésem is, hogy ha ez a program sikeresen lezajlik, professzor úr véleményed szerint egy csepp vérből egy ilyen diagnosztikai vizsgálat mennyibe kerülhet? Mert az a lényeg, hogy ez egy fenntartható, széles körben vizsgálható módszer legyen, és ha ez így nagyjából meg tudod határozni, akkor lenne egy konkrét kérdésem is arról, hogyha ezeket ugye megvilágítjuk rövid lézerrel ilyen, és ennek hatására ott lévő molekulák valamilyen módon, ennek egy komplexitása van. Elkezdenek mozogni benne az elektronok, majd kisülnek. Hogy mekkora az az adatmennyiség, amely egy csepp vérnek a megvilágítását követően elektronoknak a visszalépésével, vagy újra elhelyezkedésével kapunk, hogy erről legyen valami elképzelésünk, hogy mekkora a feladat. Kedves rektor úr, te itt példát mutatsz, hogy hogyan lehet úgy kapásból spontán a helyes kérdést megtalálni. Tulajdonképpen erre a kérdésre keressük a választ a John von Neumann intézetben, úgyhogy ebből következőleg nem fogom tudni megválaszolni, de a helyes kérdésnek a hangsúlyozása az majdnem fontosabb, mint a válasz. Bármennyire is meglepő, fogalmunk sincs arról, hogy ez a három nagy platform technológia, tehát egyrészt a tömegspektroszkópián alapuló proteomika, az NMR spektroszkópián alapuló metabolomika, és a mi saját módszerünk az infravörös ujjlenyomat milyen mennyiségű molekuláris információt tud kivonni a vérből, tehát önmagában sem tudjuk, de arról sincs fogalmunk, hogy egyáltalán hogyan viszonyulnak ezek az információk egymáshoz, tehát hogy a proteomika többszörösét tudja, vagy fordítva, és azt sem tudjuk, hogy ezek az információk mennyiben lapolódnak át. Tehát mennyiben szállít ez a három platform olyan információt, ami redundáns. Ezek abszolút kardinális kérdések. Azon kérdés megválaszolása felé, amit én itt az előbb az egyik fólián megmutattam, hogy melyik az a minimális molekuláris adathalmaz, vérből kivonandó adathalmaz, amely szükséges és elégséges ahhoz, hogy a legsúlyosabb, leggyakorabban előforduló krónikus betegségeket idejekorán észlelhessük. Ehhez nyilvánvaló, hogy a rektor úr által feltett kérdést meg kell válaszolni, meg kell tudnunk mérni, kvantifikálni, tudni kell azt, hogy mennyi információt képes kivonni az infravörös ujjlenyomat, a tömegspektroszkópiai protein profil, fehérje profil, illetőleg az NMR alapú metabolika profil, és utána meg kell néznünk azt, hogy ezek az információhalmazok milyen mértékben lapolódnak át, azok nyilván kidobhatók, illetőleg ott elég egyetlen módszer, és a legutolsó, szintén nagyon fontos kérdés, hogy melyek azok a molekuláris paraméterek, amely ténylegesen válaszolnak és elmozdulnak, és jelentősen, szignifikánsan megváltoztatják az értéküket, akkor, hogyha az adott betegség fellép.
Tehát ezek azok a kérdések, amikre az újonnan alapított intézetbe keressük a választ. Én nem ismerek egyetlen intézetet sem a világon, ahol ez a kérdés áll a központba, úgyhogy ilyen szempontból is azt hiszem, hogy egyedülállók vagyunk, és én bátran merem állítani, hogy megtaláltuk itt a helyes kérdést, és most már csak meg kell válaszolni, úgyhogy ezen dolgozunk itt együtt. Visszatérve az első kérdésedre, hogy mennyibe kerülhet ez, bevezetésképp annyi, hogy jelenleg egyetlen igazán jó rák biomarkernek a mérése az úgy nagyságrendileg néhány 10 euróba kerül, tehát nyilvánvalóan finanszírozhatatlan egy populációs szinten, ebből kellene mérni tucatnyit, tehát hogyha ezt megszorozzuk tucatnyiszor néhány 10 euró, akkor az abszolút elképzelhetetlen, hogy a világ leggazdagabb országa is ezt valaha is finanszírozni tudja az egész lakosság számára. Itt tulajdonképpen ezt az egész adathalmazt meg kellene tudni szerezni nagyjából ebbe a kategóriába. Maximum néhány 10 euró évente egyszer a felnőtt lakosság számára. Ez éppen az a szint, ami még éppen finanszírozható lenne, illetőleg ami már valószínűleg nagy valószínűséggel megérni, mert hogy utána rengeteget meg lehet spórolni ezen betegségek korai felismerésével, és a megfelelően hatékony terápiák alkalmazásával. Úgyhogy ez a célunk, és úgy gondolom, hogy ez abszolút reális, tehát, hogy ide el fogunk jutni. Természetesen ma nem vagyunk ott, ez egy rendkívül drága kutatásnak az eredménye ez a technológia, tehát hogyha ezt visszaszámolom, akkor jelenleg minden egyes mérés az ennek a többszörösébe kerül. Ugyanakkor az egy egészen más világ, amikor majd egyszer néhány nagy cég gyártja ezeket a berendezéseket, és ezeket a méréseket rutinszerűen az orvosi laboratóriumok 100-ával naponta egy berendezéssel tudják majd végezni. Erre végeztünk számolásokat, és úgy gondoljuk, hogy reális az, hogy ez egyszer majd 10-20 euróba fog kerülni. És akkor az utolsó ezzel kapcsolatos kérdés, hogy akkor ez mennyi a jelenlegi biomarkerekkel mennyi ekvivalens információt tud szolgáltatni. 2 hónappal ezelőtt erre is azt kellett volna mondanom, hogy ez egy nagyon jó kérdés, de még nincs válasz. Időközben itt jelentősen előreléptünk, köszönhetően adattudósainknak. Az egyik első csoport a John von Neumann intézet alatt, Cosmas Kepesidis és kollégáinak, akik kiértékelték azt, hogy konkrétan ebben a tanulmányban, ahol összehasonlítottuk 470 tüdőrákos és 470 egészséges embernek az újlenyomatát, kiértékeltük azt, hogy a mesterséges intelligencia, amit megtalálja a lehető, meg tudja különböztetni ezeket a patterneket, ezeket a mintákat egymástól, köszönöm, hány feature-t, hány molekuláris paramétert azonosít be, és akkor eljátszották a kollégák azt a játékot, hogy elkezdték és redukálták ezt a számot 1, 2, 3, és akkor elkezdték engedni, hogy egyre több paramétert, amit ki tud vonni ezekből a jelekből a mesterséges intelligencia engedtek meg, és látták azt, hogy a detekciós hatásfok, ez úgynevezett area under the curve egyre növekszik, és akkor egyszer csak elkezd telítődni. Ha annál több paramétert engednek meg, akkor utána már nem növekedett. És akkor ez a telítődés, ez úgy beállt nagyjából úgy 40-50 paraméternél. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ebben a jelben nagyjából 40-50 egymástól független molekuláris paraméter van, ami válaszol a kissejtes tüdőrák kondícióra. Tehát gyakorlatilag ekvivalens nagyjából 40-50 biomarker megmérésével. Jelenleg a technológia jelenlegi állása szerint, és egyelőre még a gyerekcipőben jár. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy van ok a reménykedésre.
Köszönöm szépen. Az én kérdésem az új technológiának a gyógyszerfejlesztésben való használhatóságára vonatkozik. Egyébként rengeteg kérdésem van. Ezt azért is kérdezem, mert ugye tavaly a Semmelweis Egyetem megalapította a Farmakológiai és Gyógyszerfejlesztési Központot, és sikerült a top 100-ba jutni a Shanghai rankingban, amire nagyon büszkék vagyunk. És az jutott eszembe, hogy vajon ennek egyrészt van-e hatása ezeknek az attoszekundomos lézerimpulzusoknak, például a biokémiai reakciókra, ez az egyik kérdésem. A másik pedig, hogy gyógyszermolekulák kimutatására, illetve a szintézis során az analitikára lehetne ezt használni. Itt különösen a makromolekulákra gondolok, ahol mondjuk egy enzimet, egy nagyon nagy makromolekulát megszintetizálunk, ugye annak a hatásosságát az biológiai eszélyekkel kell nagyon drágán igazolni, hogy hat, mert ugye rengeteg konformációja lehet, hogy egy ilyen módszerrel esetleg akár a quality controlját lehetne ezzel felpörgetni. Talán lehet, hogy külön a gyógyszerfejlesztési potenciálról külön esetleg érdemes lenne beszélni. Hát ez nagyon jó kérdés. Az biztos, hogy azok a folyamatok, amik itt lejátszódnak, azoknak a jobb megértése az potenciálisan segíthet, itt előre mozdíthatja ezeket a kutatásokat és fejlesztéseket. Ehhez feltehetőleg igazán az attoszekundomos időfelbontásra nincsen szükség, ehhez elég az egyel lassabb technológia, az úgynevezett femtokémia, ahol femtoszekundomos lézerimpulzusokat használnak a kutatók a molekuláris folyamatok vizsgálatára, ahol egész atomok mozognak, az egy kicsit lassúbb, mert az, hogy egész atom az jóval nehezebb, mint mondjuk az elektronok. Ennek a területnek tulajdonképpen az úttörője Ahmed Zuhail, aki 1999-ben ezért kémiai Nobel-díjat kapott. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a femtokémia az itt biztos, hogy segíthet, és egészen biztosan van egy kis csoportok, akik ebbe az irányba kacsingatnak, vagy akár már többet is tettek. Az, hogy a mi infravörös új lenyomatunk itt milyen szerepet játszhat, őszintén szóval arról még nem gondolkodtam el, de biztos, hogy érdemes arról is elgondolkodni. Professzor Ruhágyi Péter. Köszönöm, gratulálok a lenyűgöző előadáshoz. Én amikor néztem az ábrákat, akkor az első benyomás az úgy tűnt, hogy az egészségest a rendszer jobban ki tudja szűrni egy 0,9-es AUC-vel, mint a betegségeket, ott olyan 0,78-82 körüli lehetett, ami fölveti annak az esélyét. Az én kérdésem az lenne a mintákkal kapcsolatban, hogy ez nem-e abból fakad, hogy a true positive value, tehát a pozitív érték az biztos, hiszen ott van a betegség, viszont a negatívnál ugye kérdés az, hogy mennyi ideig voltak követve ezek a betegek, és milyen korosztályban itt semmi voltak. Követés nem volt, tehát ez egy cross-szekcionális. Tehát akkor fölvetődhet annak a lehetősége, hogy tulajdonképpen ez azért 0,9 most, mert az elkövetkező években, ha kifejlődik nála a betegség, akkor ugye átkerülne a másik ágra az illető. Tehát lehet, hogy a követéses vizsgálatok fölvetik azt a lehetőséget, hogy esetleg azt fogják mutatni, hogy ugyanolyan a pozitív és a negatív predicting value-ja, mert most úgy tűnhet ebből, hogy a negatív predicting value az erősebb. De ha ez cross-sectional, akkor viszont lehet, hogy később ez az érték, ez csökkenni fog. Hát ennyire egyértelmű következés nem szeretnék levonni, mert látjuk azért, hogy a bizonyos kondícióknak az AUC-je a healthy AUC fölött van, másoké pedig alatta, tehát a healthy az valahol ott van a kettő között. De az biztos, hogy igaz, hogy ezek között a healthy között lehetnek olyanok, akikben már valamelyik kondíció esetleg, vagy nem ezek közül, hanem valami más már ott van, és csak még nincs diagnosztizálva. Tehát ezért is lenne óriási jelentősége a követésnek. Nyilván egy első következtetéseket, ilyen első tapogatózásra ezek a cross-szekcionális vizsgálatok nagyon jók, hogy lássuk egyáltalán, hogy a módszer válaszol-e
a különböző fiziológiai állapotokra, és a módszer lát-e különbséget azon fiziológiai állapotok között, amit az orvostudomány jelenleg meg tud egymástól különböztetni, és a válasz egyértelműen igen ezen tanulmány dolgozat alapján. Viszont ebből még nem tudjuk azt megmondani, hogy az adott kondíciók, vagy akár amelyikek itt még nem szerepelnek, azokat mennyire korán látja a módszer. Tehát ahhoz abszolút elengedhetetlen az, hogy kövessük. És pedig kövessük úgy, hogy lehetőleg minél gyakrabban mintavételezzünk. Úgyhogy erről szól a H4H vizsgálat, és hát erről fog szólni a ProHealth hálózat, amit szeretnénk felépíteni. Köszönjük szépen. Van-e további kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor nagyon köszönjük ezt a fantasztikus előadást. Én köszönöm még egyszer. Számtalan kérdést fogalmazott meg. Köszönöm. Köszönjük szépen professzor úrnak. Kedves vendégeink, rendezvényünk zárásaként kérem hallgassák meg a Medikus zenekar előadását. Carl Philipp Emanuel Bach, hárfa szonáta, első tétel. Előadja Kris Barbara.